Bioinfocongress. Dr. Özlem Dilek. Smart Chemical Probes for Cellular Imaging. Dr. Özlem Dilek, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitenin Organik Kimya Anabilim Dalı'ndan almıştır. State University of New York, Binghamton'da kimya, kimyasal biyoloji alanında doktora eğitimini tamamlayıp, sonrasında sırasıyla Cornell University ve State University of New York'ta doktora sonrası eğitimini tamamlamıştır. Dr. Dilek, ilk akademik görevine İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak başlamıştır. Türkiye'de doçentliğini aldıktan sonra tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne dönerek 2 sene boyunca Maine'de Houston University öğretim üyesi ve biyokimya program direktörlüğünün ardından Connecticut'ta University of St. Joseph'te kimya alanında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Şu anda University of the District of Columbia'da görev yapan Dr. Dilek'in ilgili olduğu araştırma alanları multidisipliner kimyasal biyoloji ve modern biyoorganik kimyadır. Başlıca araştırma konuları, canlı hücrelerdeki biyomoleküllerin görüntülenmesi için kimyasal probların sentezlenmesi, kanser ve inflamasyonda yeni diagnostik biyokonjugasyon stratejilerinin geliştirilmesidir. Bioinfocongress. Dr. Özlem Dilek. Smart Chemical Probes for Cellular Imaging. Dr. Özlem Dilek completed her undergraduate education in the Department of Chemistry at Middle East Technical University and completed her master's degree in Organic Chemistry department at the same university. She started her doctorate in chemistry, chemical biology at the State University of New York, SUNY. Then she completed her postdoctoral studies at Cornell University and SUNY. Respectively, Dr. Dilek started her first academic assignment as assistant professor at Istanbul Altınbaş University, Faculty of Medicine. After getting her associate professorship in Turkey, she returned to the USA and worked as a faculty member and biochemistry program director at Houston University in Maine for 2 years. She then worked as a lecturer in chemistry at University of St. Joseph in Connecticut. Dr. Dilek, who is currently working at the University of the District of Columbia, is interested in multidisciplinary chemical biology and modern bioorganic chemistry. The main research topics are synthesis of chemical probes for the imaging of biomolecules in living cells, is the development of new diagnostic bioconjugation strategies in cancer and inflammation. Sayın Dr. Özlem Dilek hocamız ve değerli katılımcılarımız, kongremize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bizlere bugün Smart Chemical Probes for Cellular Imaging konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılardan gelen soruları hocamıza sunacağız. Merhaba hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Dilerseniz sunumunuza başlayabilirsiniz. Tamamdır, bir bakalım. Teşekkürler. Başlıyorum. Buyurun hocam. Tam ekran yapabilirsek. Çok teşekkürler. Hi everyone. Thank you for inviting me for this nice organization. I think this is one of the first organization I ever been in Turkey. Mostly I am presenting in US, but this is such a great feeling to present in Turkey, actually in the online version. So I'm so glad that you guys are making this happen
for 14 speakers in these 2 days. So today I'm going to present some of our research projects, which we have started long time ago. And we started this project almost like during my PhD and then postdoctoral, and then it was just going on and on with different perspectives. So of course, when we are going on to these directions, basically we are trying to get these projects with different views. First of all, I'm in Washington, D.C. right now. So this is the view that you are seeing. And we just started setting up our research lab because I just moved to D.C. last year. So today I'm going to present one of the projects that exactly what I was talking about, but it's ongoing projects. So they are basically, we are working on the smart chemical probes. They are fluorescent molecules for cellular imaging. Before we started this project, of course, in Turkey, most of the students are watching us, I'm guessing. I'm not sure how many grad students or undergrad students watching this. This path, I chose this path for a chemical biology, but of course, this path didn't come to this point in an easy way. So it's kind of my academic journey, then I will go on to the chemical biology journey. So it's kind of, this presentation will give you a different perspective from the way that we are coming from one direction and then going to another direction in our academic journey. So I was born in Turkey, and I was born in Turkey, in Ankara, and basically I graduated from a high school, which is located where it is located in Kocaeli, Özlem Dilek. And then I graduated from Middle East Technical University, and your friends actually introduced me really well. Of course, this direction all the way coming to the PhD and then NIH work, and then my first lab in Turkey. And because I went back to Turkey for a while, for 4 years, I established my own lab and had the grants, and then kept going. And then I moved back to the US. Of course, this whole journey is not that kind of a quick journey, but it will give you an idea about how I actually started and how I ended up here. It was not planned actually in the beginning, but at some point you are planning this journey when you start graduating. So if the students are right now in college students, if they are grad students, I'm sure they are in the point of here, and then they are trying to come to that point. I can imagine that because we also passed those years. So our lab is basically a chemical biology lab, and we are developing small, smart chemical probes. And these probes are designed in different ways. And first of all, the application is important for us. So whatever application we are doing, especially if you are applying into the proteins or lipids or particular biomolecule, if you are focusing on particular disease, we are designing these probes onto that particular area. So we design different type of molecules for different applications, of course, but I want to give you the overview of what we are doing in general. We are designing those molecules depending on the biomolecule application, and then we are doing organic synthesis. I'm a chemist, but I'm doing chemical biology, so I actually don't like to do the just synthesis and then looking at the molecules on the bench and watching them. I like to make the molecules to use them in application-wise, use them in any type of possible application. So these are the molecules basically we are making, like colorful molecules. There are so many reasons that why we are making these colorful molecules, to image them in the cells. And of course, the idea is to image them in a specific way and then targeting them in the exact target point. So after synthesizing, our third step is the spectroscopy. So we need to characterize
every molecule we made, and we need to know that what kind of spectroscopic properties they do have. One of the properties we are checking is absorption and fluorescence levels. And these are the main criteria. Of course, it is not just the fluorescence and absorbance levels. We are also checking their rates, which means kinetics and kinetics rates. If we are trying to take these molecules binding into the appropriate protein, we need to know that how fast they are, how they can able to go into the cells, and we can able to visualize these things. So next step is the microscopy, of course. And then once we come to this microscope step, everything has to be perfect for us. I mean, from the outside. What does that mean? Like in each step, when we are synthesizing these molecules, every step is very critical. I don't know how many of you are aware of the organic synthesis. It's taking so long. At least if you have a kind of a 5 years of project, it is taking at least 2 years to synthesize these molecules. Purification takes time. And then going forward to the characterization would also take time. And then cell applications are mainly going into the last part of the projects. So coming to the cell part is meaning we are completing most of the background studies. Just think about these things like clinical studies. When you are trying to come to the clinical studies, you need to come to the exact phases. So it is the same thing that we are protocol-wise, we are following these directions. If the molecules are not pure, we don't go further to the spectroscopy. We are coming back, step back, and then purify those molecules. If the molecules are not exactly like we want, for example, you are planning to design some molecule, and then at some point after you synthesize the molecule, the spectroscopic characterizations are not, for example, cannot be sometimes very suitable for the cell applications, then the problem is starting. So basically on these problems means if the spectroscopic characterizations, for example, the fluorescence and absorption emission levels are not exactly what we want for the cellular application, then actually after this step, going forward to the cell application is meaningless. So that's why we are mainly getting most of the good data at this point. And if we don't get any point, good point, data point, then we are going back and then modify the molecules actually to pursue on to the next step. Of course, cellular biology part, the most enjoyable part of this project, because you are making these molecules, you are designing these molecules, and these molecules are always novel in our lab. And once you make these molecules, if you see the application on the cells, especially if they are live cells, it is actually a really enjoyable moment. Of course, it takes time. So what kind of molecules we are doing? We studied different type of categories, different libraries we do have. We studied 10 years ago coumarins, body piece. I will today discuss a couple of the coumarin and body piece, and then we will end up with one of the small molecules. And now we are modifying these small molecules. I will briefly give a small bites from each of them to you, and so you will have an idea about what we are doing, what kind of modifications we are doing on those molecules and the application wise. So these molecules look like, when you look at them, they look like very complicated molecules. I mean, in terms of if you are a biologist from the outside, it's scary, but if you are a chemist, it makes sense. When you look at these molecules, of course, when you are designing, you need to know the properties, what they look like, what are the characterizations, where they are absorbing, where they are emitting, and are the quantum yields, especially fluorescence quantum yields, are they enough to pursue on our cell applications? Which type of functional groups we wanna design over here, and what kind of groups we wanna tag here to actually apply into the biomolecule. Stability is another condition that we need to consider. Toxicity is another parameter. So
too many parameters we have to check. After you synthesize these molecules, these parameters has to match, and which is very difficult to match all these parameters. Of course, some parameters you can work with, especially the solubility issue. If you have insoluble molecules, especially if you look at these, body Ps are very well known, the solubility issue. There are very less number of body Ps which are actually water soluble, and fluorescents are pretty much soluble molecules, but their photostability is pretty low. So coumarins are very well-known molecules, and they are stable, photostable, and at the same time, it's pretty easy to synthesize these molecules. And their fluorescents are also pretty much in the okay range. Merocyanides are, and rhodamines in general, that category, cyanide category, is in the near infrared category, basically. Right now, people started working on the in vivo applications. So you can able to make these molecules like a water soluble, and at the same time, you can do construction on these molecules easier. Only the exception here is the naphthalenes. We work on the naphthalenes before. The toxicity is high. So at that moment, for example, it's pretty easy to synthesize. It is pretty easy to handle, very stable molecule. You can functionalize. You can get really good spectroscopic characterizations, but if the toxicity is high, then there is no point that you can go on to the cell applications. At that moment, you need to know that, okay, I should stop at this point. So what we did actually in our journey, like chemical biology journey and smart fluorescent probes design journey. Of course, I can not present all of them today, but a couple of bites I'm giving from our projects. And as I mentioned that here, these molecules, especially the body Ps in the middle, they are very well known small molecules, but at the same time, they are very well known with their higher quantum yields, which means they are producing really high fluorescence to the outside. We started working on the body Ps long time ago, and our idea was to design the water soluble ones. It is not easy to synthesize water soluble ones on the body Ps because the body P core, especially the boron side core, is not easy to work with. When you are trying to functionalize this kind of a molecule from the 3,5 positions or from the aromatic positions, you are destroying the structure. And when you are adding those different groups over here, you need to make sure that these molecules are still stable. Sometimes you are losing the stability. If you're losing the stability, contamination at some point you can see when you are synthesizing these molecules, or oxidation. That's one of the issues that we are seeing, especially for the body Ps. If you keep it outside, that may prone to oxidize. So this one of the molecules that we design is the water soluble molecules. How we designed this molecule is we took the basic body P molecule, which is the 5,3,5 dichloro molecule, and we transform into a thio carboxylic acids. And then we actually reacted with the 6-enamide acid, 6-enamide ester groups. And at the end, we ended up with 3,5 positions disubstituted and monosubstituted 6-enamide ester groups. So, of course, when we are designing these molecules, why we are going on to the 6-enamide ester? There is a point of that because, first of all, when you make the functional group to the carboxylic acid, obviously you are putting carboxylic acid groups which can make the molecule water soluble because of the carboxylic acid. But that doesn't mean that that's a good molecule for the application. But our idea is to use them in the protein labeling. And during that time, we were working on tubulin protein, and we were doing modification on the tubulin. We were actually studying the tubulin deeply in different perspectives. And our idea was to label
alpha beta tubulin with this molecule, novel molecule. And what we did was here, we took the tubulin, alpha beta tubulin, actually, we took the tubulin and we added the dye and we did the lysine protocol, basically labeling protocol. So it's kind of, our expectation was the 16-amylyl ester groups will be binding to the amine groups in the protein. And what we are seeing here is out in the top photo, you can see that visually in the daylight, you can see that this molecule is pretty pink color, and under fluorescent light, it is like an orange color. And this is actually is a good visualization for us before we go on to the protein labeling. Actually, one of the most enjoyable part of our research is once we synthesize and purify those molecules, checking point, especially here. Just a second, I'm going further. So the checking point of those visual fluorescence is the most enjoyable part, because you are clicking the light, fluorescent light, and you are seeing that whether that molecule is working or not. Because if you can able to visualize outside these molecules, definitely this is showing you that, because we are actually checking this with the amine groups outside, like model groups, that is meaning that it is pretty much will be working in the cell applications or in the protein applications. Of course, after we see this photo, we are checking the data as well. And we have to see the similar data, exactly like this one, on the absorbance and the emission levels. And you can see that the absorbance, normalized absorbance, you can see that the emission levels are around like 580s, 540s, like absorbance levels, nanometers, if you look at these ones. So these are the basically the color changes in the molecule, and this is the SDS gel. So once you increase the concentration of the dye, you can able to see that also the changes in the protein labeling. So this application is applicable for the protein labeling, especially for the amine labeling. This is one of the applications that we did. Other applications, for example, is the second one, which we try with the coumarin. And we synthesize the hydrazine based of molecule, which is the amine derivatives. And this is one of the interesting projects we had. And we were, during that time, we were modifying the tubulin, and we were actually doing some kind of formulation step on the tubulin. And then we are designing particular spatial molecule for that labeling, especially our idea is to label the alpha tubulin rather than beta tubulin, to see the activation of the tubulin. And we were actually studying drug studies on that. So of course, when we are designing these molecules, we are approaching in a different perspective. We are expecting that these groups are actually binding on this project into the aldehyde modified tubulin. And our idea is to binding this hydrazine to the aldehyde to make the hydrazone formation, which is a basic organic chemistry bond formation. And we see in this hydrazone formation in the cells over here. So we treated tubulin treated cells, which is on the A, which is the control, just nothing else. And we have the also adding the molecule, fluorescent molecule over here. You are seeing a little bit background coming from the coumarin hydrazine, because it is also a little bit almost non-fluorescent, but it has a little bit fluorescence coming from the initial fluorophore. But once you add the formulated tubulin, which is actually the modified one, once we add the molecule onto that, it's turning on. So this is a formulated tubulin application, of course. We also checked those results in the cell extract, and we saw that the alpha tubulin is only labeled on that side. So I put the Roger chain
photo over here, because this is one of the interesting stories I would like to explain to you. When I was doing this project, I was in my PhD years, almost finishing up those years. And of course, this project went on and on with different directions. I was presenting in the Tetrahedron Symposium in California, Berkeley. And I was very excited on the poster presentation, and I was presenting one of the data, but of course we didn't have those data during that time. I had the synthesis, I had the spectroscopic characterization. And in the first 5 minutes of my presentation, poster presentation, someone showed up in my posture and then started asking questions, and he was pretty aggressive, and he was the guy, Roger Tian, and I couldn't check his tag actually on his shoulder, and I was like, okay, he was asking, and then he asked actually really good questions, and what he said was, you are making these molecules nice and you're applying into the cells, but I don't think you can able to see this formulated tubulin turning on because of the background fluorescence, and also the molecule that you design might be disrupting the cells. That's possibility. And also other proteins can also interact. That's possible. And during that time, we didn't have this data, but he was right. And we saw huge background fluorescence initially, and we actually modified our procedures to get rid of that part. And of course, too many protocols you are doing in these parts, purification of the molecule, and then going on to the cell applications, and then media changes and or conditions that you are treating the cells. Of course, after the Tetrahedron Symposium, I went back to SUNY Binghamton to my lab and talked to my PI during that time, and she was like, yeah, I know him, and he stopped by you, and I didn't tell you that he was actually nominated for the Nobel during that time. And I didn't know that, but after a week later, actually he got the Nobel Prize, and I emailed him that, congratulate him, that saying that it was great to meet with him, and he actually responded back. And he died 2-3 years ago while he was, I think, climbing, doing some kind of hiking in some of the areas. But he is the one who actually developed the GFP. Probably you guys heard this GFP labeling. He did tons of in vivo imaging and in vitro imaging with the novel probes and other types of things. But the main thing that he actually discovered is the GFP, usage of GFP in the cells. So these mechanisms are working, like you can see that it's turning on over here in the cells, and even here you are seeing some kind of a turning on positions. Of course, on this mechanism, for example, this molecule mechanism, we do have a turn off, turn on system. This is we call this one as a spatial fluorescence mechanism. Once we have this kind of a molecule over here, amine groups, which is a very organic chemistry information knowledge. This is quenching the fluorescence, but once you take this molecule into the protein, if it has an aldehyde or any carbonyl group, basically, it will make it turn it on. Why? Because you are actually extending the conjugation to make the hydrazone, and you are actually lowering the electron density. So which makes the entire molecule to turn on in terms of the fluorescence. Sometimes you would see absorption and emission shift onto the red. You can see both of them at the same time. If you see both, that's good. But sometimes you may see just one of them actually showing up. So what would be the possible broad applications of these smart probes? This is one of my favorite characters, Snoopy, and you can apply in different ways. Of course, our direction went into different applications. So first of all, you can apply to the medicine, chemical biology, pharmaceutical sciences, biotechnology, material sciences. Actually, you can see that they are all colorful molecules, but
the in vivo applications or any type of animal studies, you can able to also target particular tumors with these molecules. Depending on what you are doing, especially for those molecules, you are designing these molecules. One of the recent applications is, which I really like to explain these things, even in the organic chemistry lectures, especially I have the pre-med students in my class. This is one of the coolest applications. You can able to use those molecules inside the surgery by using the fluorescence, and they are actually doing the surgery under the dark room. And if they know what kind of a cancer type, a particular cancer type, characteristic of the cancer, they're actually using those probes like a kind of a probe cocktail. They are spraying onto this exact organ, and then they are trying to target that site. They can even catch the inflamed cells on those. Especially, this is very effective. It is used. I'm not sure in US they are using this application, but I have seen it in Europe, and this is one of the applications, interesting applications, because for the tumor removal, if you don't have the fluorescence, you are just remove the tumor site. But some of the molecules, especially some of the areas that the cells areas that cancerogen areas that you cannot able to see visually during the surgery. So this is kind of a very interesting approach that they are doing, and at some point they are successful, but only they can be successful on this, especially if they have a particular characteristics of the cancer that they know, because the spray probe cocktail may not work in everywhere and can actually mess it up the entire organ level. So where do we use, especially like medicine? Yes, and also we started working on these fluorescent probes, especially for checking the oxidative stress in the cells. So why do we focus on the oxidative stress? We started working on this one like kind of 6-7 years ago, because the pathophysiological roles, like it's the inflammation, which is actually causing to the cancer at some point, and then hydrogen peroxide levels, especially we can able to use to make the more oxidized cells, and then see how they are actually behaving. And we can design these molecules to see to visualize the oxidative stress, which is all actually relevant to each other, basically, like inflammation, cancer, and neurodegenerative disorders. So we focus on actually basically the cancer and inflammation at this point. So our idea was, like, initially we started another project, which is the carbonylation, like reactive oxygen species. So we already know that from the literature that oxidative stress damage is actually causing the protein carbonylation, lipid peroxidation, which can cause the malignancy, and we can able to see some kind of oxidative modifications in the cells. And one of the modifications that we are actually trying to track is the carbonylation. So we synthesize one particular molecule for this project. So this is just another project that we focused on, and another probe design. And this probe was like not in the fluorophore category. It is a pretty much small molecule, very small molecule compared to those the ones that I showed it to you, complicated ones. This molecule is also actually has the hydrazine group, and once you react with an aldehyde, alkyl or aromatic, it is turning on. So this is actually working exactly like the DNPH. I don't know how many of you are aware of the DNPH detection, which is a very basic commercially available detection method for carbonylation. So once we found this results, we ended up saying that this is exactly the diagnostic kit, exactly working like the DNPH. So we were very excited getting this result, because initially this project didn't start to
this direction, because I was planning to make a kind of a coumarin molecule, and during the synthesis we didn't end up with the exact molecule that we wanted. And in the side products we were seeing some kind of fluorescent molecule coming up, and which is very suspicious for us. And I was like, okay, let's focus on that fluorescent molecule that we are getting. Actually, that was one of the molecule over here is the giving some kind of a signal to us, and we actually characterized this one with the NMR and other spectroscopic techniques. And then we started designing that molecule, which is kind of, we actually changed the direction totally from one project to another. So of course, we apply these molecules, and before we apply these molecules, we check the spectroscopic characterizations, and you can see on the left and right photo is the fluorescence intensity. You can see that visually the molecules are actually yellow, but under fluorescent light, when it reacts with the aldehydes, you can see that they are turning on. This one on the left is the absorbance. You can see the red shift when you make the hydrazone formation, which means when you react these molecules, probes with the aldehydes, you are seeing the red shift to the right. And you are seeing also at the same time fluorescence on. So which is cool, because the data-wise we can able to see a stock shift, large stock shift, and at the same time we can see a fluorescence increase. Of course, this is exciting for us. This is a model for detecting the aldehydes in the cells, and we also check the cells for this part, and we check the especially cancer cell lines and the HDF, we compare them. And we apply hydrogen peroxide to the cells. Why? Because we want to see more oxidative stress cells. And our probe is basically detecting the aldehydes or carbonyl groups inside of the cell. So our idea is it possible we can able to probe this site, like carbonyls inside of the cells? We try with the 10% FPS and serum start, and of course you would see that 10% FPS conditions, we didn't see that much fluorescence on. And once we have the serum start cells, you can see that the turning on the both ACHN and A498 and HDF cells. A498 ACHN cells are the renal cancer cell lines, and ACHN is basically the metastatic one. So when you start serum starring, it's a kind of a classical method for actually making the ROS initiation, and you are just speeding up the cell death. So we have seen more actually in the HDF cells, like fluorescence, compared to the A498 and ACHN. And also the interesting part of this serum star ones, we can explain this fluorescence on the serum starvation cells is the CMAT mutation on the ACHN, and A498 is the VHL mutation, which is the key part of the signaling perspective. Of course, I'm not a cancer biologist, so our idea is to detect the exact, is this probe is working in these conditions. So next step was also we checked these molecules in different conditions, because we were using a kind of a media that we have a pyruvate inside. Most of the medias have the pyruvate. And once we have the pyruvate with different conditions, we were actually losing the fluorescence. So this is kind of a very frustration for us, because we thought that initially you are thinking that the probe is not stable and the fluorescence is quenching, or somehow we thought the probe is not doing exact what it's supposed to be doing. Actually, it was not the case. And in one of the conferences, actually at NIH, they recommended this thing, and we pursue onto that direction. The pyruvate, if you remove the pyruvate, you can see that on the no pyruvate, we actually see the fluorescence coming back into the cells. So, which is actually very interesting, because the pyruvate is a kind of a molecule. It can react with the hydrogen peroxide, because we are applying hydrogen peroxide to make it oxidative stress. So that
hydrogen peroxide can actually react with the pyruvate, which can cause the sodium acetate and carbon dioxide, which can quench the fluorescence. And at the same time, the molecule we designed is a kind of a molecule that is possible do some side reactions with the pyruvate, which will definitely block the fluorescence. So this is some kind of a troubleshooting that we had during this cell applications. So how far this technology can go? Future drug development wise, ADC technology, which is the basically antibody technology that you can able to see, and antibody drug conjugation is one of the conjugation techniques that we actually right now going on to that, and most of the pharmaceutical companies are focusing on those key player molecules. We also designed similar molecules but adding the boron onto that side, and then see the conjugation exactly similar and apply into the different proteins. This is a kind of a conjugation boron linker molecules, which is actually very useful to be used for especially for the drug delivery, because most of the drugs are not soluble, and you can tag this or put this linker, cross linker to the drug, and then take it to the patient and then go on to that direction. This is actually a kind of a project we started long time ago and got patented in 2019, recently almost. And that patent is also licensed recently last year to one of the companies in Arizona. So this project is going into the antibody conjugation part, because this reaction is working at pH 7 and it's pretty water soluble, and you can apply tag with any kind of molecules over there and then use it into any type of, you can tag it to any antibody or something. You can pursue onto the cell applications, even into the in vivo probably in the future. So the future directions wise of these probes, where they are going, disease targeted probes are coming basically for the future diagnostics. And for example, right now we are focusing on the fibrosis. And second is the photostable target specific fluorescent probes that I explained it to you today. So organelle targeted fluorescent probes, that is one of the thing is mainly people are focusing mitochondria based or endoplasmic reticulum based probes, which you can tag it inside of the one site. ADCs, exactly that I mentioned, that will be used in the drug delivery, with the potentially used in the chemotherapy or the radiation, and or with the combination anti-cancer therapy. In vivo applications is our main idea, of course. Going on to that direction is another field that we would like to also go forward. So I would like to thank everyone here. Of course, this is one of the lab that I established while I was in Turkey. The project started over here, and I came to Hasan University, and then you are seeing in the NIH labs, and also at some point I work with undergrad students. So right now we are collaborating with different groups. And of course, I have to thank all the students who participated in these projects. Of course, I have to thank for the money, for the funding, to NIH, COST, and TÜBİTAK, of course, all supported us for the previous projects. So I have to thank you, all of you, for listening me in patience. Thank you. Değerli bilgilerinizi ve çalışmalarınızı bize aktardığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz soru cevap kısmına geçelim. Tamamdır. İlk sorumla başlıyorum. Görüntülemede kullandığınız mikroskoplarda fototoksik yüksek yoğunluklu aydınlatma gereksinimleri bulunmakta mıdır? Numune hasarını nasıl engellemektesiniz? Bu tip açıkçası biz konfocal kullanıyoruz. Çok farklı imaging sistemleri kullanmadık bu
problarda ama kullanmayacağımız anlamına gelmiyor. Foto kısmında, açıkçası imaging kısmında çok fazla özellikle oynayabildiğimiz kısımlar emission ve light kısımlarında oynayabiliyoruz. Çok fazla oynayabildiğimiz kısımlar yok. Numune üzerinden de çalışmadık açıkçası. Sadece cell application üzerinden çalıştık. Yani yaptığımız molekülleri belirli bir cell culture üzerinden gittiğimiz için açıkçası belirli bir fluorescence emission emit eden wavelength'ler üzerinden gittik. O yüzden çok fazla emin değilim. Soruyu da çok anlamış değilim açıkçası. Biraz daha netleştirmelerini rica edeceğim. Peki hocam. Yani boyalar üzerinden mi gitmek istiyorlar yoksa hücrelerin fototoksisi üzerinden mi? Peki hocam. Ufak bir bilgilendirme geldi. Sunumunuzu kapatıp bizi görebilir misiniz? Tabii. Yazıldı. Tamam mıdır? Tamam, görebiliyorum. Peki hocam, teşekkürler cevabınız için. Sorularla devam ediyorum. Sıradaki sorum, kimyasal probları spektroskopik görüntüleme yöntemleriyle birleştirerek nasıl daha iyi görüntü elde edilebilir? Daha iyi görüntü, okey. Spektroskopik kısımlarında molekülleri modifiye edebilme şansımız var. Özellikle spektroskopik kısımlarda, özellikle dediğim absorption ve emission datasını özellikle mesela daha kırmızı alana kaydırabilme şansımız var. Nasıl? Fonksiyonel molekülleri birazcık daha değiştirerek. Birazcık daha konjuge moleküller ekleyebilirsek mesela molekülleri bunu biraz daha kaydırabiliyoruz. Ya da blue kısım dediğimiz mavi kısma da kaydırabilme şansımız var. Fluoresans kısmında oynama şansımız var mı? Onda da oynama şansımız var. Tabii molekülün nasıl bir molekül çalıştığımıza bağlı. Onda da konjugasyonu arttırarak ya da bazı tekler kullanarak arttırabiliyoruz. Bu kısımlarda oynayabiliriz. Evet, bunda çok fazla şansınız olmuyor. Eğer belirli bir moleküle odaklandıysanız onun da bir floresan kapasitesi var. Onun üzerine çıkabilmeniz biraz zor. Anlıyorum hocam. Cevabınız için teşekkürler. YouTube üzerinden bir sorumuz var. Katılımcılarımızdan gelen. Sunumunuz için çok teşekkür ediyor kendisi. Suda çözünen komplekslerin avantajları nelerdir? Suda çözünen maddenin lüminesansta tamamen sönümlenmesi maddenin bozulmuş olabileceğini söyler mi? Suda çözünen komplekslerin avantajları şu. Özellikle hücreye verdiğiniz zaman, yani suda çözünürken öncelikle hücreden önce eğer maddeyi suda çözebiliyorsanız ve bu madde suda çözündükten sonra hiçbir özelliğini kaybetmeden floresan özelliklerini de kaybetmiyor ve diğer spektroskopik özelliklerini de kaybetmiyorsa ya da işte bağlanma hızını da kaybetmiyorsa bu çok güzel bir özellik. Ama hücrede bu aynı özelliği görebilir miyiz? Bu bir avantaj mıdır? Tabii ki bu bir avantaj. Çünkü hücre konusuna geldiğiniz zaman genelde suda çözünen bir maddeyi hücreye vermek çok daha mantıklı oluyor. Çünkü genelde cold solvent kullandığınızda DMSO gibi şeyler kullanıyorsunuz ve DMSO veya işte alkol genelde kullanmamaya çalışıyoruz. 1% dediğimiz 1% DMSO bile floresansı indirebiliyor. Floresansı indirirse, yani quench ederse bu molekülün tam olarak aktivasyonu düşürdüğü anlamına geliyor. Hücrede herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece sonuçta solventin çok büyük etkisi var moleküllerin işlemesinde. O yüzden cevabı şöyle diyeceğim. Evet, kesinlikle floresans aktivitesini düşürüyor. Hücrelerde de tabii ki her zaman suda çözünen maddeyi tercih ediyoruz. Teşekkürler hocam. Sıradaki soruma geçiyorum. Canlı hücrelerde karbonülasyonun seçici olarak görüntülenmesi için dizayn edilmiş, gelişmiş problar mevcut mudur? Karbonülasyon neden önemlidir?
Gelişmiş mevcut. Şu anda mevcut birkaç kategoriler var. Özellikle carbonylation, protein carbonylation için konuşuyorum. Bir de lipid carbonylation için ayrıca problar dizayn edenler var. Birçok grup var. Özellikle Japonya'da bir grup var. Avrupa'da bir grup var. Amerika'da çok fazla gruplar var. Bunları özellikle lipid ve protein özellikle carbonylation üzerine çalışanlar var. Bunun önemi şu, protein carbonylation, lipid carbonylation gerçekten kanser ve inflammation'ın bu oksidatif stresten başlayan döngülerinde çok önemli bir faktör. Bunu önceden takip edebiliyor olabilirseniz eğer hücrelerde bu diagnostik olarak bize çok şey sağlıyor. Yani daha gecikmiş mesela kanser evrelerinde ya da daha gecikmiş inflammation olanlar ya da inflammation triggered kanser dediğimiz olay var. Yani inflamasyonun sonuçları, daha doğrusu kansere yol açtığı hücreler var. Bunları detekte etmek çok daha kolay olabiliyor. O yüzden de evet, carbonylation önemli bir faktör. Özellikle kanser, inflamasyon, fibrosis dediğimiz sistemlerde çok önemli. Teşekkürler hocam. Sıradaki sorum YouTube üzerinden katılımcımızdan gelen bir soru. Sunumunuz için teşekkür ediyor. Sorusu, onkolojik cerrahi esnasında kullanılan probların spesifik hücreleri hedefleme mekanizmaları nasıldır ve ne kadar hassaslar? Güzel soru. Bunu ben de merak ediyorum açıkçası. Buna cevabım şöyle olacak. Bunu incelerken ben de aynı şeyi sordum. Hedefleme mekanizmaları nasıl? Çünkü gösterdim, prezentasyonda gösterdim bunu ama kanser detekt etmeniz için özellikle hangi kanser tipine özel yapılmış bir madde veriyorsunuz oraya? Prob spreyleme dedikleri şey. O problar büyük ihtimal özellikle belirli spesifik kanser hücreleri üzerine odaklı ve o proteine odaklı yapılmış, dizayn edilmiş problar. Hangi tip kanserlerde söz konusu hiçbir fikrim yok. Açıkçası o kısım benim alanım tam değil. Ama belirli kanser tiplerinde uyguladıklarını biliyorum. Teşekkürler hocam. Sıradaki soruma geçiyorum. Probların hücre içerisindeki biyokimyasal dağılımlarını hangi yöntemlerle iyileştirmek mümkündür? Bir daha alabilir miyim soruyu? Tabii ki. Probların hücre içerisindeki biyokimyasal dağılımlarını hangi yöntemlerle iyileştirmek mümkündür? Dağılımlarını iyileştirmek. Şimdi öncelikle bunu herhalde tahminim çözünürlük 2 toksisite, 3 bunların hızlı hareket edip edememesi. Belirli bir süreden sonra stabiliteyi kaybediyorsunuz. Yani probları hücre içine verdikten sonra hızlı bir şekilde hareket edip oraya target'a ulaşmaları gerekiyor. Stabilite önemli. Onun dışında açıkçası daha iyi hale nasıl getirilebilir? O kısımda hücreye girdikten sonraki solubility'den dışında yapılabilecek hücre kısımda yapılabilecekler var. Sadece prop üzerinden değil. Yani eğer probunuz safsa sıkıntı yok. Ama hücre medya kısmında değişiklikler yapmanız gerekebiliyor bazı yerde. Çünkü prop bunu bir şekilde bazen bloklayabiliyor. Hücre medyasını sevmeyebiliyor ya da onun içindeki bazı maddelerle reaksiyona girebiliyor. Bu tip şeylerle biraz oynamanız gerekiyor. Böyle diyebilirim. Teşekkürler hocam cevabınız için. YouTube üzerinden yine bir sorumuz var. Proteozomal bozulma sistemindeki bozukluklar karbonülasyonun izlenmesiyle belirlenebilir mi? Güzel bir soru. Olabilir. Neden olmasın? Eğer çok fazla karbonülasyon görülüyorsa o sistemlerde mekanizmaya bakmak lazım. Yani çok fazla aldehit ortamı veya keton ortamı oluşumu varsa gözlemleyebilirler. Ya da peptitler
çok ortadaysa veya bu yani ortamdaki karbonil miktarının ne kadar arttığına bağlı. Ne kadar çok aldehit var etrafta, ne kadar çok lizinler var. Bunu miktara bağlı olarak gözlemleyebilirsiniz. Eğer bu miktarlar çok fazla değilse gözlemlemek bayağı zor. Biz mesela bizim yaptığımız sistemlerde biz tamamen olayı karbonilleşmeye yönelik trigger etmeye çalışıyoruz sistemi. O yüzden protozomal bozulma sisteminde olabilir ama emin değilim. Mekanizmasına bakmak gerekiyor. İçerisindeki elementler neler aşağı yukarı, yani karbonil var mı? Sistemde var tabii ki de ne kadar o önemli. Anladım hocam, teşekkürler. Sıradaki sorumla devam ediyorum. Probların organel içi relatif biyokimyasal dağılımlarını haritalamak mümkün müdür? Organel fizyolojisinin anlaşılmasında nasıl bir fayda sağlamaktadır? Zor bir soru. Onu anlayabilmek biraz kolay değil. Organel üzerinden, yanlış anlamadım değil mi? Organel üzerinden sorulmuş. Tekrar edeyim mi soruyu? Tekrar edersen sevinirim. Tabii ki. Probların organel içi relatif biyokimyasal dağılımlarını haritalamak mümkün müdür? Organel fizyolojisinin anlaşılmasında nasıl bir fayda sağlamaktadır? Güzel soru. Bu soruyu kim sorduysa bilmiyorum ama bu da benim ilgimi çeken sorulardan biri. Organeller üzerinden gelen bir soru. Bizim yaptığımız çalışmalarda şu gözlemlediğimiz bazı şeyler var. Benim bunu açıklamadığım prezentasyon sırasında. Floresan kısımlarında, konfokol sırasında hücrelerin içindeki floresans miktarı artıyor, azalıyor. Tamam, bunu görüyoruz hücrelerde ama organel aşamasında bunlar bir miktar daha farklı hareket ediyor ve bunu biz gözlemledik. Bu kısımlara yoğunlaşmadık. Ama bu next step dediğimiz bir sonraki steplerden biri aslında organel based probes dediğimiz şey o. Yani bu kısımlar, organel kısımlara girmek çok kolay değil. O kısımda ne kadar probe'un onu aldığı, absorb ettiği nasıl ölçülür? Açıkçası gene de imaging sistemler üzerinden ölçülebileceğini düşünüyorum. Daha farklı sistemlerde eminim olabilir ama bu soru güzel bir soru çünkü benim de merak ettiğim bir soru. Benim de pek fazla cevabım yok bu konuda. Teşekkürler hocam. Sıradaki soruma devam ediyorum. Canlı hücreler bağlamında protein etkileşimlerinin invazif olmayan araştırması en güçlü mikroskopi yöntemi hangisidir? En yüksek. Yani imaging üzerinden bakarsak konfokal üzerinden, yani şimdi şöyle bir şey var. Bu tip invazif olmayan şeylere bakmak, genelde yüksek seviyede imaging sistemleri kullanılması gerekiyor. Konfokal kullanıyoruz biz genelde ama bunun dışında kullanılan birçok in vivo sistemler var, imaging sistemler var. Açıkçası emin olarak şu sistemdir diyemem. Çünkü çok farklı sistemler kullanılabiliyor. Imaging anlamında diyebileceğim, yani fluorescence imaging bu cevap olmayacaktır. Konfokal daha fazla farklı bir cevap olacaktır. Açıkçası in vivo imaging de ancak bunu sağlayabiliriz gibime geliyor. Çok zor. Teknik olarak çok farklı teknikler var. O yüzden de çok fazla hangi tip bir application olduğuna bağlı açıkçası. Emin değilim. Mesela gidip de şimdi mesela in vivo application'ı aynı şekilde bizim konfokalda gördüğümüz gibi göremiyoruz mesela. Aynı application'da aynı şekilde aynı cevabı vermiyor. Bu imaging sistemden mi kaynaklanıyor? Olabilir de olmayabilir. Teşekkürler hocam verdiğiniz cevap için. YouTube üzerinden yine bir sorumuz var. Güzel sunumdu, teşekkür ederim demiş kendisi. Sağ olsun. Sensin çok önemli hocam. Anti-cancer reagent çalışıyor musunuz? Bu moleküllerin anti-cancer olma potansiyeli hakkında bilgiye sahip misiniz? Anti-cancer agent çalışmıyorum. Doktoram sırasında benim kendi hocam anti-kanser ilaçları üzerine, özellikle Taxol üzerine çalışıyordu. Taxol'un protein binding study'leri üzerine çalışıyordu. Birazcık o konuda bilgim var, yani biraz ben de çalıştım bu sistemler üzerine ama anti-kanser ilaç üzerine çalışmıyoruz. Daha çok
Bizim konumuz antikanser ilaçlarını daha iyi hale nasıl getiririz ve bunu hastalara ya da işte diğer hücrelere bu tip ilaçları nasıl verebiliriz? Bizim peşindeyiz yani diagnostik olarak. Antikanser ilaçlarının delivery dediğimiz drug delivery kısmında nasıl faydamız olabilir? Bizim yaptığımız daha çok bioconjugation linker dediğimiz küçük molekül ya da bu sistemler. O yüzden sadece biz o kısmın yan tarafındayız. O antikanser ilaçlarını yapmıyoruz. O kısımda değilim maalesef. Teşekkürler hocam cevabınız için. Sıradaki sorumla devam ediyorum. Kimyasal probların spesifik olması ve genellikle tek bir maddeyi algılayabilmesinin zorlukları var mıdır? Nasıl aşılabilmektedir? Var. Özellikle belirli bir target üzerinden gidiyorsanız, belirli bir protein üzerinden gidiyorsanız, bir yere takmak istiyorsanız, bunun en büyük zorluklarından biri, hücreye verdikten sonra hücre sonuçlarına baktığınızda molekül her yere bağlanabiliyor. Molekülün her yere bağlanmasını engellemeniz için proteini bir şekilde izole etmeniz gerekiyor. İzole derken hücrede tabii ki yapamazsınız bunu ama molekül ne kadar modifiye güzel edilmişse, ne kadar functional grupları dediğimiz fonksiyonel grupları o proteine özel yapılmışsa targeting bu kadar hızlı olabiliyor. Bir de tabii yaptığınız molekülün diğer biyomoleküllerin her tarafına bağlanabilecek şekilde yaparsanız bu sefer targeting'i kaybediyorsunuz. O yüzden diyebileceğim evet molekülün bağlanma kısmında yapabileceğimiz o fonksiyonel grupların ne kadar özel olduğu o moleküle de özel olması gerekiyor. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Sıradaki sorumla devam ediyorum. Canlı hücrelerde sinir sisteminin gelişimini incelemek için Brainbow ve akıllı kimyasal probe yöntemleri birleştirilebilir mi? Nasıl bir fayda sağlamaktadır? Güzel soru. Neuroscience'e daha girmedim ben. Neuroscience'da tabii ki kullanılır. Kullananlar da var. Bu sistemler her türlü sistemlerde kullanılabilir. Sadece neuroscience dediğiniz zaman tabii ki aplikasyonlar biraz daha farklı. Probe'lar özellikle in vivo çalışılıyorsa probe'ların toksisitesi dışında membrane permeability dediğimiz şeyler çok önemli. O yüzden de nöro kısımlarda, signaling pathway'lerde nasıl aktive edilebilir? Çok farklı dizayn edilmesi gerekiyor neuroscience için. Çünkü biz genelde daha çok protein üzerine gidiyoruz ya da belirli bir işte proses üzerinden gidiyoruz. Eğer neuroscience üzerinden gidiyorsanız ve belirli yerde aktive etmeyi istiyorsanız o kısmın kendine göre avantajları, dezavantajları olacaktır. O yüzden de molekül, mesela bizim yaptığımız molekül neuroscience'da işleyebilir mi? Hiçbir fikrim yok. Çünkü oradaki mekanizmayı hiç bilmiyorum. Ama kesinlikle o tip probe'lar kullanılıyor neuroscience'da. Özellikle novel probe'lar yaptıklarını biliyorum. Teşekkürler hocam cevabınız için. Sıradaki sorumla devam ediyorum. Şu an kullanılan problar tümörlerde biyomoleküllerin in vitro ve in vivo oksidatif stres kaynaklı karbonülasyonu tanımlayacak özgünlüğe ve seçiciliğe sahip midir? Birçoğu var. Evet, bazı moleküller, yani bizim yaptığımız moleküller belirli kanser türlerinde yaptık. Biz renal kanser türlerinde yaptık. Mesela güzel bir soru çünkü şu açıdan ben bu molekülü mesela başka kanser türlerinde de bakmak istiyordum. Bu da acaba aynı sonuçları alabiliyor muyuz? Aynı hidrojen peroksidi verip ya da aynı oksidatif stresi verip carbonylation level'ı bütün hücrelerde aynı şekilde bu probe'la görebilecek miyiz? Bu soru işareti. Çünkü biz elimizdeki olan kanser tipleriyle yaptık. Farklı kanser türlerinde farklı hareket edecektir. Kesinlikle buna inanıyorum. Ayrıca metastatik kanserlerde veya mesela fibrosis enhance metastatik kanserler var. Bunlarda daha farklı hareket edebileceğini düşünüyorum. Evet. Yani ona cevabım carbonylation kısmında evet farklı bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki biz farklı çalıştık ama kesinlikle farklı kanser tiplerinde farklıdır. Teşekkürler hocam cevabınız için. YouTube üzerinden bir sorumuz var.
Boron. Hocam, boronun kullanıldığı başka diagnostik yöntem var mı? Bizim kullandığımız metot linker metodu, yani drug'a yani ilaca bağlamaya taktığımız, yani ilaca bağlamaya taktığımız yerlerden biri. Bu drug delivery'yi iyi hale getirmeye çalışılan bir sistem. Boron benim bildiğim kadarıyla ilaçlarda da kullanılıyor. Zaten bazı ilaç türlerinde, antikanser ilaçlarda da boronu takarak bir şekilde vücuda veriyorlar. Benim bildiğim kadarıyla şu anda o tip yapılan ilaçlar var. Antikanser terapi üzerine çalışmadığım için bilemiyorum. Tabii o drug üzerine çalışmadığımı bilmiyorum. Fakat bizim yaptığımız çalışmaların dışında, sadece linker bioconjugation dışında kesinlikle antikanser terapi üzerine çalışanlar da var. Çünkü boron gerçekten güzel bir molekül. Bir de aynı zamanda vücutta işleyişi çok rahat bir molekül. Çok toksisitesi olmayan, belirli dozda kullanıldığında olmayan bir molekül. Teşekkürler hocam. Sıradaki soruma geçiyorum. Tümör içi legumein aktivitesini görüntülemek için akıllı problar kullanılabilir mi? Radyokimyasal problar görüntüleme için alternatif olabilir mi? Radyofrekansı mi dedi? Ben mi yanlış görüyorum? Radyofrekansı mi dedin? Tam olarak. Radyokimyasal. Radyokimyasal. Evet. Zor bir soru bu. Bundan çok emin değilim. Bu soruya çok kesin evet diyemem, hayır da diyemem. Çünkü çalışmadığım için bilemiyorum. Ama olabilir tabii. Neden olmasın? Ama yani sistemel olarak nasıl bir molekül kullandığınıza bağlı. Yani bu problar, her probe çalışmayabilir tabii ki, ama özel bir probsa, özel o sisteme dizayn edilmişse çalışacaktır. Tabii ona nasıl dizayn edilir, o ayrı bir soru işareti. Teşekkürler hocam cevabınız için. YouTube üzerinden bir sorumuz var. Radyoaktif olarak işaretlenen probların DNA üzerine herhangi bir hasara yol açtığına rastladınız mı? Bir yan etkisi var mıdır? Güzel soru. Probların DNA üzerine hasarının dışında başka yerlerde de hasara yol açıp açmadığı zaten klinik aşamalarda. Bu aşamalara gelen problar çok fazla hasara yol açsa zaten klinik aşamaya gelmez. Yani o aşamalara geçmez. Ama tabii yan etkileri var mıdır diyebiliriz. Hani hasar derken ben yan etki olarak algılıyorum bunu. Yan etkileri olabilir. Her molekülün, aldığımız ilacın da bir yan etkisi var. İşte şimdi bir COVID vaccine olayı var mesela. Onun da yan etkileri var. Bu çok çok normal karşılıyoruz biz bunları. Ama mesela normal bir probu da aldığınız zaman bunun bir yan etkisi olabilir. Minimuma indirmek söz konusu mu? Tabii ki. Zaten amaç o. Biz de bunu minimuma indirmeye çalışıyoruz. Side effect'leri. DNA hasar demeyeyim, yan etki diyeyim. Hasardan çok emin değilim. Çünkü o aşamaya gelmiş şeyler genelde DNA hasarına yol açıyorsa zaten klinik anlamda kullanılmıyordur çok fazla. Anladım hocam. Son sorumu size sunuyorum. Etkili ilaç tasarımı için Selex yöntemiyle elde edilen aptamerlerin tedavisi olmayan hastalıklarda kullanımının geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Aptamerler üzerine bir süre çalışmıştık. Ben Türkiye'deyken bir süre. Çok enteresan moleküller. Aptamerlerin geleceği var. Özellikle sistemli bir şekilde dizayn edilirse aptamerler ve güzel bir prop sistemiyle dizayn edilirse çok işleme sisteminin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Ama ilerisi açısından nasıl aptamerler ileriye dönük gidebilir? Açıkçası bu konuda çok fazla benim de araştırmam yok. Yani çok aman gidebilir diyemem şu anda. Ama aptamerler de sonuçta ADC'ler gibi, işte antibody conjugate'ler gibi kullanılabilecek türde sistemler, antikanser terapilerde. Yani her tür aptamer artı diğer şeyler bazı alternatif olarak kullanılabilir. Bunların hiçbirinin önü bence kapalı değil.
Anladım hocam. Cevabınız için çok teşekkürler. Katılımınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Hepiniz çok şekersiniz, çok tatlısınız, çok güzel bir organizasyon yapmışsınız. Hepinize çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Sizi aramızda görmekten dolayı çok mutluluk duyduk. Ben Sağlıklı de. günler dileriz. Görüşmek Sizlere üzere. de görüşmek üzere. Görüşmek üzere.